Yeah. Ok, buon salve ragazzoli e bentornati con Alice Chan. Riprendiamo con Alan Wake. Ci siamo fermati ad aver acquisito le chiavi per aprire il cancello, quindi dobbiamo andare a prendere il corpo. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ok, quindi abbiamo preso le chiavi di qua, però qua è tutto chiuso, quindi a quanto pare sì, lei la mappa lo aggiorna, quindi qua era chiuso, però sono sicura che c'è altro in giro, quindi prima di andare di là andiamo a farci un po' un giretto, potrebbe esserci roba importante. Togliamo sta roba. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. 3 anni dopo sono ritornata. Questo? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Qualcosa mi dice che era un no. Nice talking to you, too. Bene. Quindi qui è bloccato. Perfetto, si aggiorna quindi in tempo reale. Buono, buono. Lì c'era il cadavere. Qua. No, figo. Possiamo proprio passare anche in mezzo alla vegetazione senza problemi. Qua cosa c'è? Questo sembra un'area di campo. Cos'è sta roba? A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Confusione, segui i passaggi. Lavati le mani, tira fuori il pollo dal frigo, fai un pisolino. Ah, qua ci sono i simboli. Ok. Quindi, scusate, allora. Lavati le mani, frigo e lavandino. Va bene. Questo è inquietantissimo, mamma mia. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Senza contare che è quello morto trovato nel lago, all'inizio proprio del gioco. Ci sono un sacco di simboli comunque in questa casa. Immagino che siano associati per aprire quella a sto punto. Allora, lavati le mani, ci sono questi triangolini. Poi il frigo e la clessidra. E fai un pisolino? E sono questi qua. Ok, qua c'è qualcuno che si sta facendo delle domande sul lago, a quanto pare. Quindi ricapitoliamo. Triangolini invertiti, clessidra e quelli così, ok. Allora, triangolini invertiti.
L'essidro. Quelli così. Yes, easy. Non prende niente se non sei uno degli alberi, ma what? Va bene. Questo tizio è molto normale, vi dicono. Va bene. Allora, qui abbiamo trovato questo. Ok. Poi di qua si arrivava al campeggio, abbiamo visto già tutto. Un portapacchi. Ah, questi li avevo tolti. Sì, ok. Dai, su. Cauldron Lake. Sempre questo. Ok. Ne abbiamo trovati 4 e ne mancano 2, 4, altri 4, quindi sono 8 in totale a quanto pare. Meno male che te lo dicono perché altrimenti ti perdi nei meandri di questa zona. Quindi qua è bloccato, qua è bloccato, qui anche, cartello della strega e ci siamo già passati. Proverei ad andare qua a sto punto. Hey, Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what do I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Maybe I should call David, see how Logan's doing. They're fine, Anderson. What's got you so worried? I just feel bad being gone so long. I've never taken a case this far from them. They can manage without you for a few days. Allora, di qua sbucchiamo da lei. Poi di là scendiamo dove c'è la scatola rossa e non si poteva passare. E di qua Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. no, infatti. Allora, qua l'abbiamo già trovato però. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Allora, qua c'eravamo già stati. Mirror pick, vero? Sì. Di qua invece si torna all'inizio. We'll take care of that for you. Don't you worry about that.
proper police work. You can trust us like you can trust the blossoming tickle lilies in spring. That was beautiful, Thornton. Effettivamente non ho tutti i torti. È creativo lui. Here we are. No, no, no. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. No, 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 no. Assolutamente no, non fate scherzi. This can't be the right way. Ok. Quindi qua no. C'è il parcheggio. Qua. Ah, oddio, era proprio uno shortcut. Cioè da qua praticamente siamo passati. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Tra l'altro abbiamo trovato questi. Qualcosa mi dice che è morto nella tenda. Visto che non è il primo che leggo appunto che sente dei rumori strani di cani o comunque spari o gente strana che cammina. Quindi tecnicamente ha fatto una brutta fine per me. Qua cosa abbiamo? Ok, qua non ci fa entrare. Ah, Another one of those lunch boxes. una giornata eroica. Buono. Ok. Ci sono sempre quei rombi comunque nelle vicinanze di un portapacchi, quindi date un'occhiata in giro e si vedono, sono appesi sugli alberi un po' in stile Tomb Raider, nell'ultima trilogia chiaramente. Ok, poi facciamo il giro e abbiamo le chiavi, quindi siamo ritornati sostanzialmente al luogo dell'inizio dove c'era il cadavere. Quindi sostanzialmente tra l'area iniziale, che è questa qua, e l'area finale, che è questa, sono collegati. Quindi noi abbiamo fatto tutta questa strada per arrivare al cadavere, però poi usciamo di qua e siamo di nuovo qui. Quindi direi di andare un attimino qui
Perché secondo me ne ho ancora un po'. Come vuoi. Me ne mancano 3. Mamma mia. Ok, qui ho cercato ovunque praticamente nella zona di Cauldron Lake e ne ho trovati questi qua. Me ne mancherebbero 3, quindi immagino che o sarà come gli ex capitoli di Alan Wake, che quindi tra i capitoli si ritornerà sulla scena e quindi riesci a trovare tutto quanto, o altrimenti comunque succederà qualcos'altro. Perché veramente non sono riuscita a trovare nient'altro, ho trovato questi finora. Quindi direi che possiamo andare a questo punto a fare la zona principale. Quindi seguiamo Casey e andiamo al famoso obitorio. Anche perché finora non ci hanno dato neanche nessun'arma, quindi probabilmente questo qua è soltanto un intro. Però ci hanno già messo la curiosità addosso, chissà chi li ha messi questi portapacco. Sono convinta di Barry, sinceramente, perché penso che non abbia abbandonato Alan, anche dopo tutti questi anni. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Perfetto. Bright Falls. Ok, andiamo a Bright Falls. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Mamma mia, che The spettacolo. diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Allora, i casi dei punti di interesse tengono traccia delle informazioni, degli oggetti acquisiti da Saga per mostrare i progressi. Ma che roba, ragazzi, cioè, ma ve lo ricordate che cos'era nell'altro gioco qua? Mamma mia, enorme, enorme, enorme. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. Radio? Dove sta? Just tuning in, you're listening to the Ah, Pat eccola. Main Radio I'm gonna go Hour, check something brought to out. you by Davis Be right back. Family Moose Got it. Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same Ha la question faccia I am. Did delle they voci che bring all corrono. this darn rain with them? Deerfest Che is right bello. around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded, but I have her uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes? Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they're one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan.
Ah, so you're a fan of swans. No. Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation National Nightmare. Ok, quindi per acquisire il formato radio bisogna ascoltarlo tutto e poi fa in automatico. Perfetto. Il problema è che c'era un piccolo problema con l'audio, perché se mi allontanavo addio alla registrazione. Qua dove siamo? Buongiorno. Questo è nuovo? Mappa. Bright Falls. Mamma mia, enorme. Centro di riabilitazione Villa. Poi abbiamo la stazione dei Ranger. Bunker, cantiere. Noi siamo qua. Tavola calda Odir. Ufficio dello sceriffo. Ah, si sono uniti poi, guardate. Questa è la Cauldron Lake e questo è Bright Falls, quindi ci manca tutto questo pezzo. Infatti l'abbiamo anche qui. Fighissimo sta cosa. Il giocatore indica addirittura qua. Quindi immagino che ci siano anche qua. Bright Falls. Ce ne sono in totale 2, 4, 6, 7. Quindi aguzziamo la vista. Take care now. Va bene? Privato. Noi entriamo lo stesso. Rest easy, buddy. C'è qualcosa di ripetitivo con sto cervo, qualcosa mi dice che c'entra qualcosa. A parte la festa del cervo, chiaramente. I can't force it open. Ok, quindi questa è un'altra porta chiusa. Qua? La vittima. Ah, qui c'è qualcun altro che sta facendo le indagini. Ma qua dove siamo? È sempre qua. A posto. Pensavo fosse già l'ufficio dello sceriffo, perché lì praticamente stanno facendo le mie stesse indagini. Questo se la balla. Ma cosa c'è di bello? It doesn't budge. Anche qua è chiuso. Good afternoon. Dio, non t'avevo visto. Me ne vado subito, addio. Tu non hai visto niente. Si è chiuso. Allora, lì c'è un documento. R. Ok. Ma sangue? Ah, sembrava sangue, una scena del crimine. Ah, peccato. Non si vede nello specchio.
Qua è chiuso. Chiuso. Sono già 3. I can't get through this. 4. Ok. Domanda se più avanti potremmo entrare qui dentro. Sarebbe interessante. Qua dietro si fa? So sleepy. Davvero, non l'avrei mai detto. More days. Ok, abbiamo controllato tutto qua. Qua è chiuso, non ci fa neanche interagire. Anche I qua? need something to cut this. Più avanti, quindi troveremo qualcosa di utile. Codice? What? Aspetta. 1, 2, 3. Ah, così? Temi l'oscurità, temi il bosco. C'è qualcuno che sta parlando con noi comunque. Per ora possiamo solo intuire che magari sia Alan, però non abbiamo la certezza, magari è graffio. Anche perché, come si Take sapeva? care now. Come sapeva che ci trovavamo nel bosco? Welcome back, Anderson. Ehi, Any interesting guests lately? Any good finds? Zilch. But someone I'll left be a back pair in of a second. supplies Under Roger. their bed for housekeeping. They were nuts. So, that's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their honeymoon. When you guys said nothing ever happens in this town, you weren't kidding. Not on the surface, at least. Or in the public eye. Okay, I'm gonna get back to that one later for sure. zozzoni che vi ascoltate le cose in luna di miele. Qua dove c'è lo sceriffo. Chissà se possiamo fare il giro a sto punto. Questo è di scena? Sì. Anche questo. I have to head back. Got things to do. Ah, ok. Vabbè, però c'era una città da scoprire. So, how's that mystery business of yours going? We missed you at trivia night. You did? How bad? And the question mark. Peccato, se ti allontani troppo non senti più quello che dicono. Chiuso.
Where'd you get lost, Anderson? Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. What? Non è lui. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Beh, immagino che siano a Cauldron Lake per fare una vacanza, invece si sono trovati dei cadaveri, tipo. Però chiediamoglielo lo stesso, dai. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Ok, invece no, non sono la coppia classica che va a farsi le vacanze, no. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Hello. No, aspetta, cos'è che hanno trovato? Figo comunque. Allora, The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Ok. Tra l'altro qua abbiamo la... Ah, ci dice anche quanti sono. 9 e 8.
Qua si è aggiunto qualcosa? Sì, si è aggiunta questa. Possiamo aggiungerlo? Ah, negli We're assassini. dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Beh, giustamente lei fa parte dell'FBI, quindi queste cose la eccitano. Dunque, questo. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Quindi casi di storia accumulano indizi. Perfetto, quindi abbiamo ok, questo no, e allora questo qua. Yes. Simbolo della setta, va bene. Per adesso abbiamo questo. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Quindi le casse sono della setta. Ah, ecco perché. Cauldron Lake, questo. E Bright Falls invece abbiamo trovato questo. Ecco perché si apriva anche in modo diverso. Bene. A posto. Ci abbiamo la radio, miglioramenti dell'arma ne abbiamo solo 9. Tra un po', dai, tra un po'. Infatti, dici la verità, dai. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. Poi, tra l'altro, immaginate tutte le impronte che questa tizia ha lasciato qua sopra, cioè. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Questo era creepy. Parecchio creepy. Tra l'altro questa qua non è Rose, cioè si chiama Rose ma non è la nostra Rose.
dici? Fai fare della profilazione su questa tizia? No. Questa è sempre stata chiusa nell'altro gioco. Di nuovo. I feel bad for these guys. Allora non è un caso che accarezza tutti i cervi. Qua è cambiato tutto. It doesn't budge. Frega le chiavi, zia, sei dell'FBI. Ovviamente questa non funzionerebbe. No. Servirà una chiave qua. No, è fuori servizio. Infatti, Coconut. Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. No, vabbè. Ci hanno pensato veramente. Take it easy. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Ok, quindi ci stanno dicendo che Hey, è boss. lei? Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. See you around. Ma So we share a Sara... morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. Che fine ha fatto I Sara? guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Oddio, dobbiamo veramente farla? What was the cause of death? What other clues can the body give me? Beh, sappiamo che è stato pugnalato diverse volte prima di essere appunto così. Aha. They did leave something inside his chest.
There's writing on here. Su cuore. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Che schifo. The body shows signs of being submerged in water, post-mortem. It doesn't add up. No, infatti. Per se l'hanno legato, come hanno fatto a sommergerlo? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Time to see what Nightingale's body can tell us. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Shit. He's coming. No weapon. The page is set to get into the light. Porca miseria, mi ha messo i brividi sta scena.
Prova a restare nella luce per non farti individuare dai nemici. Madonna. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Che figo, no, veramente fighissimo. I rifugi sicuri ripristinano parte della tua salute. Se esci da un rifugio sicuro, attacchi da esso durante il combattimento diventerà temporaneo. Non, beh, ovviamente, sarebbe stato troppo Gotta broken. move. Now. Allora, aspettate un attimo, che fine ha fatto per... Di là? Ok, fa il giro. Vai, vai, vai. He knocked my gun out of the room. Ho capito. I need to find it. Appena se ne va. Dai su. Si levi. Gotta move. Now. Vanished. Mamma mia, no, vabbè, ma è stupendo. Cioè... Wow, seriamente è stato bellissimo come capitolo, cioè mi è piaciuto un botto. Come l'hanno impostata è stupenda. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. È stato fighissimo comunque come l'hanno impostato, davvero. Allora, siamo state da un morto. È successo allo sceriffo. Chi se ne frega dello sceriffo? Tanto non era neanche lo stesso sceriffo. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Vabbè, dobbiamo per forza chiederlo. Cos'è successo allo sceriffo? Al falso sceriffo. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. In realtà, sì, è come tipo Nightingale che aveva letto nell'altro gioco la sua morte sostanzialmente. Però l'effetto mi è These pages are sembrato... important. Breaker wrote one before he disappeared. L'effetto dello sceriffo è stato come se fosse stato semplicemente cancellato, del tipo hai premuto indietro e boh, finito, morto. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Comunque è una figata. Fin qui There's una one of the figata. pages on the floor. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual.
Saga would learn how. Stop the monster. Va bene. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too, Nightingale. Was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job. He'd be inside, waiting for her. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Ah, quindi bastava fare così sostanzialmente. Non lo sapevamo. Comunque abbiamo trovato questo, Nightingale che ci attacca. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Bene. Mamma mia che brutta fine. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? Allora, immaginavo appunto che dovevamo tornare indietro. Però prima diamo un'occhiata. Cosa c'è dentro? Niente. Must be locked from the other side. Ok. Figo, comunque mi piace. Per come è iniziata ci sta.
Ci sta tantissimo. Ho fatto tipo uno scempio quell'altro. Poverini. Ah, non abbiamo altro però da fare. Dobbiamo per forza tornare indietro. Peccato, volevo esplorare di più Bright Falls. Tra l'altro qua erano i fascicoli e si è portato via anche i fascicoli a sto punto perché erano qua. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right, Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. Decisamente il mio preferito, Thornton. Collana non penso, peccato. Voglio le chiavi di questi cosi. Can't open this with my bare hands. Quanta roba. Qua dovrebbero ritornare indietro 50 volte come minimo. Tu vuoi scendere di là? No, tu sei sceso di là, ok. They're a fine pair. Sono d'accordo. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Stick Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermos. Una parola sola. Nani! Scorto, buonissimo. Figo, l'effetto della luce è stupendo.
My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Quello non si è neanche accorto di me, cioè praticamente. Ok. Hey, how you doing? Di qua c'erano i bagni, di là ci sono le celle. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Ok, qua è tutto bloccato. E l'altro sicuramente non c'è. I can't get through this. Peccato. Quello era l'ufficio la volta scorsa. Ok, allora andiamo di là. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, KC? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case? Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Merced won't roll over on the issues. Comunque sì, già due cose sono cambiate dal gioco principale. Non c'è più Rose, la nostra Rose, e non c'è neanche più Sara, che sarebbe il vero sceriffo. Magari può essere usato per viaggiare tra i vari luoghi. Ok. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was
copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Capitolo 2, il cuore. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Ok, direi che ci possiamo fermare qui, ragazzi. È stato bellissimo come inizio. Davvero, cioè, è tutt'altro che scontato questo gioco. Non mi sarei mai immaginata che tipo Nightingale si sarebbe alzato dal lettino senza cuore, cose varie. Cioè, pensavo già che fosse bello che è andato, dopo neanche 2 minuti di gioco. Però è stato veramente bello. Davvero, davvero, davvero. Quindi spero che vi sia piaciuto anche a voi e noi ci sentiamo presto. Genè!